Good afternoon, everybody. I would like to welcome you in this lecture of BCME2, that is Basic Mechanical Engineering. Today, I know your ISC first is there, which is based up to part of the lathe machine. And you are going to face this ISC 1. And I request you, the link of the notes you can refer. You can refer the PPTs provided in the teaching material diary, and you can solve your paper in very fantastic manner. I wish all the best to everybody from the division C. So friends, in yesterday's lecture, we have seen the joining process. What do you mean by joining process? And in that, we have seen two subtypes. First subtype is the permanent joining processes, and second subtype is the temporary joining processes. In permanent joining processes, three processes are there: welding, soldering, and brazing. And in temporary joining process, riveting and screwing is the process. Permanent joint मध्ये जो कुठला आपण जॉइंट आपण परमनंट जॉइनिंग प्रोसेसनी करतो, तो सहजासहजी आपल्याला ते दोन पार्ट इझी करता येत नाही. स्वतःहून ते दोन पार्ट वेगळे होत नाही. That's why it is known by the name of permanent joining processes. And in temporary joining processes, we can remove that particular joint with very less efforts. And I had given example of the bench frame and the plywood sheet which is attached to that particular bench. तुम्ही त्याचा स्क्रू जर काढून टाकला तर आरामामध्ये फळी जी आहे ती जशीच्या तशी बाजूला निघते. So that is temporary joining processes. We have started the first joining process, which is nothing but the welding process. And we have seen welding is the process of joining two similar metal by applying either pressure or by fusion state. प्लास्टिक स्टेट पर्यंत प्रेशर अप्लाय करून किंवा फ्युजन स्टेट मध्ये प्रेशर न लावता आपण वेल्डिंग करू शकतो. देयर आर टू मेथड्स. इन द फ्युजन वेल्डिंग you will have to keep two metal pieces which you want to join very near, and by using the electrode you can go for the fusion welding process. And in plastic welding process you need to heat the two parts of the metal which you want to bring together, which you want to join together, and then you need to put it one on each other and you need to apply the pressure. गरम झालेला असल्यामुळे ते मेटल प्लेट जे आहेत ते थोडेसे मऊ झालेले असतात, मोल्टन स्टेट मध्ये असतात, आणि मग गरम झाल्यानंतर त्याला तुम्ही एकमेकाला चिटकवलं आणि नंतर सॉलिडिफाय केलं की ते एकमेकाला घट्ट चिटकून बसलेले तुम्हाला दिसतात. बट यू नीड टू अप्लाय द प्रेशर ऑन इट. अँड वी हॅव स्टार्टेड द फ्युजन वेल्डिंग प्रोसेस. In that fusion welding process, arc welding, gas welding, the gas welding it is known by the name of oxyacetylene welding also, because oxygen and acetylene gas we are going to use in it. Then resistant welding and manual metal arc welding. In that, this MMAW, that is manual metal arc welding and gas welding, is there in your syllabus. Okay, so we have started the welding process with manual metal arc welding. आपण ही जी प्रोसेस आहे ही प्रोसेस मॅन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंग पासून सुरू केली होती. ओके, and this is the diagram. Okay, I think you might have drawn this diagram in your notebook. There are two diagrams. This is the first one, which is indicating us the electrical circuit, and this is number 2. Number 2 is the
photograph of what exactly happen during welding process at this joint. जिथं वेल्डिंग होतं तिथं काय होतं हे या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. ओके, सो फर्स्ट डायग्राम इज अबाउट द सर्किट. पहिली डायग्राम कशाची आहे? सर्किट. सो हियर देयर इज अ एसी और डीसी सप्लाय. हा जो सप्लाय आहे हा सप्लाय एसी किंवा ज्याला आपण डीसी सप्लाय म्हणू शकतो तो डीसी सप्लाय आहे. मीन्स इट इज नथिंग बट अ स्मॉल transformer. And here there are two main points where you are going to join the wire. And here I want to combine part A and part B. This is part A and this is part B. Now this is welding process. Now tell me whether these parts are made up of the same material or the different material. सेम मटेरियल. A आणि B पार्ट जो आहे तो सेम मटेरियलचा असेल का वेगवेगळ्या मटेरियलचा असेल? सेम मटेरियल. Same material. Why it is of the same material? Same materialच का पाहिजे तिथं? Different is not. Yes. Joining of the two different materials by using welding process is not possible. दोन वेगळे वेगळे मेटल आणून एकत्र आणून ते वेल्डिंग प्रोसेसने जोडता येत नाहीये. म्हणून ए आणि बी हे जरी वेगवेगळे पार्ट असले तरी त्याचं मटेरियल काय आहे? सेम आहे. लक्षात घ्या. The material is going to be same. This plate is made up of the same material. Okay, and you can see that one end of the wire, it is connected to that particular material. One end of the wire from the transformer, it is attached to the material on which we are going to perform the welding operation. जिथं आपण वेल्डिंग करणार आहोत त्या ठिकाणी एक वायर त्याला नेऊन जोडलेली आहे. नाउ यू कॅन टेल मी वेदर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी और दे आर बॅड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. गुड कंडक्टर. गुड कंडक्टर म्हणल्यानंतर ह्याच्यामधून इलेक्ट्रिसिटी पास होईल का नाही होईल? पास होईल. Yes, correct. And electricity means what? Electricity means moving of the electron from the molecules. म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी ही नेमकी काय आहे हे तुम्ही अभ्यास केलेला आहे का याचा? Have you gone for the study of the electricity? 11वी-12वीला काय चॅप्टर वगैरे होता का इलेक्ट्रिसिटीशी रिलेटेड? पोटेन्शियल डिफरन्स, वोल्ट, रेजिस्टन्स, करंट या सगळ्याची डेफिनेशन असणार आहे. Yes sir. So just I want to ask a simple question. When we are passing the heat from any metal body, why that particular metal body is getting heated? ती metal body गरम का होते? त्यामधनं जर करंट पास केला तर conduction. It is the basic thing. When you are passing electricity from any body, then the electrons in that particular molecules are in vibration state. They are vibrating, and due to their motion heat is going to be generated inside it. That is the additional knowledge. Here there is no any relation, but just I want to give you the information
Okay, so this is the specially metal of the steel or aluminum, whatever it may be, and it is a good conductor of the heat. One end of the transformer we are going to attach to this particular conductor. Second thing, there is another cable or another end. Okay, दोन ध्रुव असतात त्या पद्धतीने इथं अजून एक ध्रुव आहे, पॉझिटिव्ह एक निगेटिव्ह असतो. ओके, सो अनदर एंड फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर AC or DC supply is connected to the electrode holder. Electrode holder you might have seen. जो वेल्डिंग करणारा मनुष्य असतो तो हातामध्ये तशा पद्धतीचा एक इलेक्ट्रोड होल्डर त्यांनी धरलेला असतो आणि पुढे एक कांडी लावलेली असते. Have you seen it? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so for your better understanding, I'll try to show it to you. So you can see that this is the picture of the electrode holder. And here you can see 1, 2, 3, 4 slots are there. Can you see it? Yes, sir. See, this is the Yes, electrode sir. holder. This is the initial part. And at this particular end, wire is connected. आणि हे जे 4 स्लॉट दिसत आहेत तुम्हाला, या 4 स्लॉट मध्ये आपण काय करत असतो, त्याचा जो इलेक्ट्रोड आहे तो इलेक्ट्रोड टाकत असतो. Here you can see the electrode. Can you see the electrode? Yes, sir. Yes, sir. Here. Can you see it? Yes, 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 sir. Yeah. Yes, sir. Okay. This electrode, you can see that there is a one layer on the metal rod. तुम्हाला दिसतेय का? त्याच्यावर एक अशी लेयर लावलेली आहे. जसं फुलबाजीमध्ये आतमध्ये काडी असते आणि त्याच्यावर ती सगळी जी काही त्याची फुलबाजीची जी काही बाकीची सगळी उडणारी सामग्री आहे ती लावलेली असते. See, in the same fashion, here you can see there is a rod, and around that rod there is some material. The layer of some material, it is put on this particular rod. Have you seen it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now you have idea. This is the rod. This particular black surface, this is the rod. Or electrode. Okay. And this is the electrode holder. Now you have seen that तो जो इलेक्ट्रोड बनलेला आहे, in that electrode the center rod is made up of the same material of this particular connecting material. जे मटेरियल तुम्ही जोडणार आहात, जे पीसेस जोडणार आहात, त्याचं जे मटेरियल असतं तेच मटेरियल या इलेक्ट्रोडच्या आतल्या रॉड मध्ये असतं. And once again, the metals are good conductor of the electricity. That is the property of the metal. Am I correct? Yes, sir. Yes, So, sir. Yes, sir. means when you will touch this particular electrode to the metal plate, then current will flow through this particular circuit. हा इथं टच झाला की काय झालं, सर्किट कंप्लीट झालं. आर यू फॅमिलियर विथ दिस वर्ड, कंप्लीशन ऑफ दिस सर्किट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, म्हणजे जर इलेक्ट्रिसिटी अशी या डायरेक्शनने वाहत असेल तर तो ज्यावेळी टच होईल त्यावेळी कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी तुम्हाला अशा पद्धतीनं जाईल आणि सर्किट कंप्लीट होईल. बट here we are not going to touch
this particular electrode to the metal. आपण या मेटलला काय करणार आहे, इलेक्ट्रोड टच करणार नाही. वी आर जस्ट कीपिंग इट सम डिस्टन्स अवे फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर जॉइंट. आपण काय करणार आहे, थोडासा डिस्टन्स काय करणार आहे आपण, अवे, त्याच्यापासून थोडासा लांब ठेवणार आहे. अँड व्हेन वी आर मेंटेनिंग द डिस्टन्स, you can see it here, the distance is maintained over here. तुम्हाला ते चिटकवलेलं दिसतं का इलेक्ट्रोड? No. No, there is some gap, little gap. Can you see it, that gap? Yes. Yes, sir. Yeah. So we are not touching it actually. We are just holding some mm or some centimeter away from that particular gap. This is the gap. It is the gap. The gap पासून वर काही mm आपण धरतो. And what happened in that case? To complete this particular circuit, electricity has a tendency to complete its circuit. Electricity काय करते, जवळचा कोण आहे त्याला पटकन ग्रॅब करून तिथनं ती सर्किट कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न करते. वीज पडते बघा उंच उंच इमारतीवर, उंच झाडांवर. का बरं पडते? कारण वीज एकदा आभाळातून निघाली की त्याला ती जवळची वस्तू कुठली आहे ती बघते आणि त्या वस्तूमध्ये ती शिरते. मेटलची कुठली वस्तू आहे ती बघते, त्या वस्तूत ती शिरते. आणि म्हणून मोठमोठ्या इमारतींवर तुम्ही पाहिलं असेल की करंट फ्लो असा विजेचा जाण्यासाठी त्याने एक वर रॉड बसवलेला असतो. म्हणजे इमारतीवर वीज कोसळायच्या आधी त्या रॉडवर जाते आणि रॉड ते ऍब्सॉर्ब करून जमिनीमध्ये पाठवतं. त्याला अर्थिंग असं म्हणतात. I think you are familiar with that word also, earthing. Is it Yes, clear? sir. Yes, sir. So what happened here? Here, when you are making this AC or a DC supply on, current is flowing through this wire. Okay. And here, when you are just touching it and holding it above some distance, then here electricity will try to complete the circuit through the arc. काय होतं याच्यामधले, इथं एक आर्क जनरेट होतो. कारण करंट काय करतो, या मेटल प्लेट मध्ये जाऊन सर्किट कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न करतो. अँड आर्क इज गोइंग टू बी जनरेटेड. आर्क म्हणजे काय, स्पार्क, ठिणग्या, उष्णता, आग निर्माण होते त्या ठिकाणी. ओके. अँड वेल्डिंग स्टार्ट्स. काय होतं, जेव्हा सप्लाय ऑन कराल त्यावेळी इलेक्ट्रिसिटी इथे येते आणि ती सर्किट कंप्लीट करण्याच्या उद्देशानं आर्कच्या फॉर्म मध्ये, स्पार्कच्या फॉर्म मध्ये, ठिणग्यांच्या स्वरूपामध्ये इट इज ट्राइंग टू कंप्लीट द सर्किट अँड वेल्डिंग स्टार्ट्स. हिअर वेल्डिंग स्टार्ट झाली की इथं काय झालेलं आहे, आपला विषय पहिल्या डायग्रामचा संपलेला आहे. सो हिअर वर्क ऑफ द फर्स्ट डायग्राम इज फिनिश्ड. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड डायग्राम. इन दिस सेकंड डायग्राम, here you can see that this is suppose the electrode, then this is the electrode, and around this electrode there is a layer of different material. याच्या शेजारी काय आहे, लेयर आहे, लेयर एका डिफरंट मटेरियलची. सो दिस इलेक्ट्रोड इज कोटेड by some material. We have seen, I have shown electrode to you. अशा पद्धतीनं त्याच्या आतमध्ये मेटल असतं आणि बाजूनं त्याला कव्हरिंग असतं. ओके. दॅट पर्टिक्युलर कव्हरिंग इज नोन बाय द नेम ऑफ इलेक्ट्रोड कोटिंग.
हे जे मेटल रॉडच्या भोवती कव्हर आहे, द कव्हर और द कोटिंग अराउंड द इलेक्ट्रोड रॉड इज नोन बाय द नेम ऑफ इलेक्ट्रोड कोटिंग. And the rod which is situated inside that coating, which is made up of the same base metal material, it is known by the name of core rod. आणि त्या कोटिंगच्या मध्ये ज्या रॉडच्या भोवतानी कोटिंग केलेलं असतं त्या रॉडला म्हणतात कोर रॉड. त्या रॉडला काय म्हणायचं? कोर रॉड. कोर रॉड. आणि रॉडच्या भोवती असलेलं जे काही लेअर आहे त्याला काय म्हणायचं? इलेक्ट्रोड कोटिंग. Electrode coating. Absolutely correct. Absolutely correct. Okay. Now, my friend, here there are some more terms. The another term is base metal. Base metal means this is the base metal. हे जे मेटल आहे म्हणजे ज्या मेटलचे दोन पार्ट तुम्ही जोडणार आहात, that is the base metal. And now next thing is about arc crater. You can see here arc crater. Arc crater means what? The material which is getting melted during this particular welding process due to the arc. आर्क जो जनरेट केलेला आहे त्या आर्क मुळे त्यात निर्माण झालेल्या उष्णतेमुळे जो मेटलचा सरफेस या ठिकाणी मेल्ट होतो, ओके, तर तो जो सरफेस आहे मोल्टन मेटलच्या वरचा त्याला म्हणायचं आर्क क्रेटर. अँड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रॅव्हल. म्हणजे तुम्ही तुमचा जो काही वेल्डिंगचा जो रॉड आहे तो कसा घेऊन चाललाय? या दिशेने घेऊन चाललाय. म्हणजे आधी इथं घेऊन गेलेला होता तुम्ही एवढ्या पार्ट मध्ये, आणि तुम्ही ज्यावेळी तो इथं फिरवत होता त्यावेळी पण अशाच पद्धतीचा खड्डा तिथं तयार झाला. इथं सुद्धा आधी खड्डा तयार झालेला आहे आणि सध्या इथं होतो आहे. म्हणजे मी जो पार्ट दाखवतोय, in this particular part already welding is done and we are moving further for the welding process. इथपर्यंतच वेल्डिंग झालेलं आहे आणि आधी काय झालं होतं तिथं सुद्धा अशाच पद्धतीने मोल्टन मेटल तयार झाला होता आणि आर्क क्रेटर जनरेट झाला होता. ओके, तर आता आपण फक्त एवढ्या पार्ट पुरता विचार करूया. जेव्हा तुम्ही रॉड इथं टच करता, व्हेन यू आर गोइंग टू टच मीन्स नॉट एक्झॅक्टली टच, यू आर जस्ट होल्डिंग दिस इलेक्ट्रोड अबाव दिस बेस मेटल, arc is going to be generated, and due to this heat 3 things are going to get melt. Sorry, 2 things are going to get melt and 1 thing is going to get burned. Which 2 things are going to get melt? Number 1, base metal is going to get melted. काय होतंय? हा जो बेस मेटल आहे, हा बेस मेटल काय होतो इथं मेल्ट होतो. यू कॅन सी मोल्टन मेटल हिअर. आणि दुसरं काय मेल्ट होतं? हा रॉड मेल्ट होतो. कोर रॉड इज गोइंग टू गेट मेल्ट. हे बघा, हे मेल्ट व्हायला लागलाय आणि याचे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल इथं पडताना दिसत आहेत. कॅन यू सी इट? येस सर. यस. म्हणजे रॉड पण इकडं मेल्ट होत चाललाय कारण तिथं आर्क जनरेट झालेली आहे. बेस मेटल सुद्धा मेल्ट होत चाललेला आहे. पण मेल्ट झालेला हा जो कोर रॉड आहे, द मेल्टेड amount of this core rod, melted part of this particular core rod, it is creating a layer over here. इथला जो रॉडचा मेल्ट झालेला भाग आहे तो काय होतोय? या भागामध्ये येऊन बसतो. And it creates one another layer of the molten core rod. कोर रॉड जो मेल्ट झालेला आहे त्याची एक स्ट्रिप त्या ठिकाणी तयार होते, त्याची एक लेयर त्या ठिकाणी तयार होते. ऍट द सेम टाइम व्हॉट एव्हर कोटिंग इज देअर इट इज गेटिंग बर्न.
आता रॉड जळतोय म्हणल्यानंतर त्याच्या कडेचं कोटिंग पण जळणार आहे, आणि कोटिंग जळल्यानंतर त्याचा एक असा धूर तयार होतो, एक गॅस तयार होतो, अँड दॅट गॅस डिपॉझिटेड इज जनरेटिंग अ शिल्ड अराउंड दिस मेकॅनिझम. तो जो गॅस बाहेर पडतो त्या बर्निंग मध्ये तुम्ही बघितलं असेल, तो धूर येतो, तो धूर डोळ्यात जाऊ नये म्हणून गॉगल घातले जातात किंवा शिल्ड्स युटिलाइज केले जातात. हॅव यू सीन इट? Yes, Yes, sir. वेल्डिंग करणारा माणूस कधी नेकेड आईजनी वेल्डिंग करताना पाहिलाय तुम्ही? No, sir. No, sir. Either he is wearing the goggles or he is using the shield on which glass is put. Am I correct? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So such kind of the gas is generated around it. And what is the function of that gas? This gas is providing shield-like structure. Shield-like structure कशासाठी? की जे ऍटमॉस्फेरिक चे गॅस आहेत त्यांचा या मोल्टन मेटलशी कोणतीही रासायनिक अभिक्रिया होऊ नये. You know that in the atmosphere many gases are present, and this molten metal layer is going to be get deposited, which is known by the name of slag. मोल्टन मेटलची एक लेअर तिथे मिळालेली आहे, आणि ती जी काही लेअर मिळालेली आहे ती लेअर थंड होत असताना that slag layer should not make any kind of the chemical reaction with any other gas in the atmosphere, and to avoid that chemical reaction this gas is providing the shield to the slag. आणि तो गॅस निघून जाईपर्यंत तुमचा जो स्लॅग आहे तो थंड झालेला असतो आणि तुम्हाला पाहिजे त्या मेटलची एक लेअर मध्ये मिळालेली असते. And when such a layer is provided over here, दोन गॅपच्या मध्ये जेव्हा तुम्ही अशा पद्धतीने एक लेअर टाकता त्यावेळी ते दोन्ही मटेरियल एकमेकाला जॉईंट होतात. सो दिस इज द फंक्शनिंग, दिस इज द वर्किंग ऑफ मॅन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंग. काय आहे परत एकदा आपण बघूया. हॅव यू अंडरस्टूड इट? Yes, sir. Yes, sir. आपण इलेक्ट्रोड डायरेक्ट टच करत नाही. आपण तो इलेक्ट्रोड डायरेक्ट टच करत नाही म्हणून तिथे काय जनरेट होते? आर्क जनरेट होते, तिथं स्पार्क्स जनरेट होतात. अँड ड्यू टू दॅट स्पार्क, ड्यू टू दॅट फायर, दिस रॉड इज गोइंग टू बी गेट मेल्टेड, this base metal surface is going to get melted, and layer of melted rod will be deposited over here. इथं melted rod ची काय होते, एक लेयर या ठिकाणी डिपॉझिट होताना दिसते. With this particular core rod, electrode coating is also getting burned and it creates the gaseous shield. This particular layer of the core rod, which is known by the name of slag, and this gaseous shield avoid connection of the slag with the atmospheric air, atmospheric gases. So there were no any kind of the reactions carried out with atmospheric gases and the slag, and in this way your welded part is protected from the further chemical reaction. It will get stronger and stronger when it is get cooled, and you can get a permanent joint by welding process. This is the method, and I think we should see this particular method with the help of the animation so that it will be more clear to we people. Okay, are you ready? Yes, sir. Yeah, just a minute. Also referred to as stick welding or manual metal arc welding, in short, MMAW. So you can see here, which part you can see here? This is the base metals. Two sheets of the base metal. Can you see it? Yes, sir. Gray colored metal part. And you can see that here there is a gap. Can you see that gap? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. This is what
purple color? Electrode holder. Electrode Holder. holder. And what is this gray part attached to electric holder? Rod. Electrode holder. It is electrode. And you can see आतमधला मेटलचा रॉड इथं तुम्हाला दिसतोय आणि त्याच्या भोवतीने असणार कोटिंग ही तुम्हा सगळ्यांना दिसतंय. कॅन यू सी इट? Yes. Yes, sir. या. आणि आता आपल्याला हे दोन पार्ट जोडायचे आहेत. बघा कसे जोडले जातात. In which an arc is struck between the flux-coated consumable electrode and the base metal to start the welding process. It is the most common type of welding process seen in any job shop industry. Working principle. In this process, the heat required to melt the consumable electrode and form a bond with the base metal is produced by an electric arc struck between the electrode and the workpiece. See, here they have shown at this particular point how the electric arc is generated. You have just to hold this electric holder above this base metal, and here current is trying to complete the circuit by providing the electric arc. Can you see it? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. The shielding for the weld pool is provided by the flux, And you some can of which see- is deposited I on the would layer like- of the weld in arc welding. Sorry. Shielded metal MAW electrode is the most common type required to melt the consumable electrode and form a bond with the base metal is produced by an electric arc struck between the electrode and the workpiece. The shielding for the weld pool is And see, due to this part or due to this electric arc, both base metal and electrode are going to get melt. आणि हा जो मेल्ट झालेला पार्ट आहे तो मेल्ट झालेला पार्ट काय होतोय? मेल्ट झालेला जो पार्ट आहे तो मेल्ट होऊन या ठिकाणी येऊन बसतो, या दोन गॅपच्या मध्ये येऊन बसतो. This particular empty space is filled by this electrode rod material. ओके, म्हणजे दोन्ही मधली जागा आहे ती काय भरून काढतं? तर इलेक्ट्रोडचा जो मेल्टन पार्ट आहे, मोल्टेड पार्ट आहे, तो या मधल्या गॅप मध्ये भरला जातो. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. is provided by the flux, some of which is deposited on the layer of the weld in the form of slag, which is removed upon cooling. The choice of electrode depends upon the base metal composition. Choice of electrode depends on the type of base metal composition. म्हणजे तुमचा जो बेस मेटल आहे त्या बेस मेटलचं मटेरियल कुठलं आहे त्याच्यावरून कुठला इलेक्ट्रोड लावायचा हे या ठिकाणी कळतं. If you are new to ADTW Learn, click on the subscribe button and turn on all notifications so that you never miss an update. Equipment or components of shielded metal arc welding. Power supply. Transformer. Most commonly, welding means transformer, AC a or DC DC rectifier. supply. Here you can see the machine, welding machine. Can you see it? Yes, Yes, sir. sir. Can you see positive, negative knobs over here? Yes, sir. Yeah. Or a DC generator is used. Electrode holder. Electrode. So one Ground clamps. wire is attached to the electric holder, Working. red wire. First, the power And black adjustments wire are is made attached on the to the base transformer. metal. Can you see The it? welding can be carried out by either using Yes, sir. direct current Yes. electrode positive (DCEP) or direct current electrode negative (DCEN) connection. DCEN. In DCEN, the electrode is connected to the negative terminal and the workpiece is connected to the positive terminal. The electrons thus travel from the negative terminal to the positive terminal. That is, from the electrode to the workpiece.
Since there is a sufficient potential difference between the electrode and the workpiece, therefore the See, electrons from the current is electrode passing. accelerate It and is strike the completing the workpiece circuit. surface Can at you a see very it? high velocity. Upon Yes. striking, the kinetic energy of the electrons Negative is to converted positive. into heat or thermal energy, thus an immense amount of heat is generated at the workpiece surface. About 66% of the arc heat is generated on the surface of the workpiece, and the rest of the heat is generated at the electrode surface. This melts the base metal quickly, thus resulting in deeper penetration. However, the deposition rate of the filler metal reduces due to less heat generation at the electrode surface. DCEP. In this polarity configuration, the electrode is connected to the positive terminal and the workpiece is connected to the negative terminal. And hence the flow of electrons is from the workpiece to the electrode. A major amount of arc heat is generated at the surface of the electrode and less heat is generated at the workpiece surface, thus resulting in a higher filler deposition rate and insufficient fusion between the workpiece and filler metal. However, when the electrons flow from the workpiece, the dirt and oxide layer is disrupted, also known as arc leaning action, thus helping in producing a quality weld bead. After setting the necessary current and voltage parameter, an arc is struck by slightly touching the workpiece with the electrode and carrying forward or backward. Once the arc is struck, the heat generated melts the electrode and base metal, and the filler metal gets deposited on the base metal. The electrode should be held at a lower angle to the workpiece to initiate an arc and to carry on the welding process, but if the electrode is held perpendicular to the workpiece, then it is likely that the tip of the electrode may stick to the workpiece and fuse, causing it to heat up rapidly. The flux then converted into a shielding gas surrounding the weld pool, protecting it from oxygen and other atmospheric contaminations. Some of the flux gets settled on the weld puddle in the form of the slag. Once the welding is completed and the weld bead is cooled down, the slag is chipped off using the chipping hammer and cleaned using a wire brush. Shielded metal arc welding can be used to weld in all positions. That is, flat, horizontal, vertical, and overhead. Advantages. The initial cost is low. The welding equipment is simple and portable. Flexibility of the process in using a wide variety of electrodes. The electrode is flux-coated, which provides shielding, hence no need for heavy gas cylinders of shielding gases. An efficient and low-cost way of joining metals. And good for welding in tight spaces. Disadvantages. A highly skilled person is required to produce a good quality weld. Defects are hard to detect in the weld. The process is manual and hence high labor cost. Fumes and gases produced by the flux are hazardous. Application. This process finds its application in structural welding, job shop, shipbuilding, field repair, marine, aerospace, and nuclear. Hope you have understood shielded metal arc welding process. Have you understood now this manual metal arc welding process? Yes, sir. Okay. So let us move towards its theory. Diagram I think you have drawn here. Okay. So the theory is provided over here. What is the manual metal arc welding? Actually, all this particular part I have explained to you, but once again, we will go through it. It is a process of joining two metal pieces by melting the edges by an electric arc. So here two metal pieces will be bring together and here melting process is going to be happen. The electric arc is produced between two conductors. Two conductors we have seen. One conductor is base metal. Second conductor is the electrode holder. Okay. So here it is given the electrode is one conductor and the workpiece is another conductor. Okay. And the electrode and the workpiece are brought nearer with a small gap of some mm. So we are not touching electrode to the base metal. We are providing some gap and that gap is 3 to 5 mm. म्हणजे जवळपास अर्धा सेंटीमीटर इतका गॅप आहे. So you can see the gap over here. तुम्हाला तो जो गॅप आहे तो गॅप या ठिकाणी बघायला मिळतोय. Can you see this gap? Yes, sir. Yes, sir. Yeah.
So this gap is of 3 to 5 mm. When current is passed, an electric arc is produced. आता करंट ज्यावेळी पास केला जाईल तो टच तर केलेला नाही, आपण स्पेस मध्ये धरलेला आहे. And current will try to complete its circuit, so electric arc will come out. Okay, and this workpiece and electrode both are melted by this particular arc. Both molten metal piece, that melted electrode material will deposited inside the gap of the base metal, and your welding process is going to be happen. This electrode are having some coatings. That coatings is named by the name of flux, and when this flux is getting burned, it provides gaseous shield, and that gaseous shield is for preventing the reaction of the molten metal with oxygen, nitrogen, and some other gases in the atmosphere. Okay, then when you will remove the slag after cooling that particular joint, you can see that both the plates of the base metal are joined together by feeling the another material of the electrode inside it. We have seen the animation, the diagram, and this particular whole process thoroughly in this particular lecture. So I request you, please write down the information about manual metal arc welding in your notebook. Do it fast. Whatever things I have explained in a last 25 to 30 minutes, these all things are summarized in this particular screen, so you can write it over here. Manual metal arc welding. In the first point, the construction is explained, and in the second point, working is explained. So point number 1, is about the construction. Related with the figure number 1. And second thing is about the working. Which is related with the figure number 2. Have you written it? 1 minute, sir. Okay. Over? Yes, sir. Have you written it, everybody? Yes, sir. Boys? Have you written it? Yes, sir. Okay.
रिमेनिंग पीपल हॅव यू रिटन इट? परत म्हणू नका पुढे गेलात सर आणि ते लिहायचं राहिलं. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इज इट ओव्हर एव्हरीबडी? Yes, sir. या. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Now, here are some of the advantages, disadvantages, and applications of welding process are provided. Number one, advantages. Equipment is very cheap, versatile, and simple and portable. The requirement of the equipment is always there for such kind of the process. And if you will see, this particular welding machine is portable. It is very simple to carry and it is very cheap and versatile. अलीकडं सुटकेसचा जो आकार आहे तेवढ्या आकाराच्या या आपल्याला वेल्डिंग मशीन्स आपल्याला अवेलेबल झालेल्या दिसतात, मार्केटमध्ये उपलब्ध झालेल्या दिसतात. Then second thing, welds at any position. In the last part of the video, I have shown you that you can take the welding, you can do the welding on the flat surface, you can do welding on the vertical line, you can do it on horizontal line, or you can do the welding of the top surface also. Okay, so you can weld it at any position and it provides the design flexibility. Design flexibility म्हणजे काय? तुम्हाला जर सरळ रेषेमध्ये वेल्डिंग करायचं असेल तर तुम्ही वरून खाली येऊ शकता, तुम्ही खालून वर जाऊ शकता, तुम्ही मधून वर जाऊ शकता आणि मधून परत खाली येऊ शकता. यू कॅन डू इट बाय एनी वे ऍज पर युअर विश. ओके, अँड इट कॅन जॉईन ऑल कमर्शियल मेटल्स. कमर्शियल मेटल म्हणजे ज्या मेटल्सचा वापर आपण कमर्शियली करतो, फॉर एक्झाम्पल स्टील, ओके, then some more ferrous materials, you can join it, and due to the same reason we can manufacture the aeroplane, we can manufacture the ship, we can manufacture door, window, gate, many components by using this particular welding method. जे आपल्या रोजच्या जगण्यामधले अनेक इक्विपमेंट्स आहेत जे या वेल्डिंग मेटलनी जॉईन करून तयार केलेले आहेत. So it is widely used one joining processes. Disadvantages, number one, smoke produced is harmful to health. त्याचा जो धूर असतो तो धूर खूप घातक असतो शरीरासाठी. फुफ्फुसात गेला तर त्याचा त्रास होतो, डोळ्यामध्ये गेल्यानंतर त्याचा त्रास होतो. I have gone for this welding process when I was in second year. सेकंड इयरला असताना आम्हाला एक प्रोजेक्ट करायचा होता ज्याच्यामध्ये वेल्डिंग करून काही इक्विपमेंट तयार करायचे होते. आणि तो करत असताना माझ्याही डोळ्यामध्ये सुरुवातीला आय वॉज नॉट दॅट मच एक्सपर्ट इन द वेल्डिंग, सो आय हॅव फेस व्हॉट हॅपन वेन सच काइंड ऑफ दी स्मोक इज गोइंग इन टू युअर आईज. डोळ्यात गेल्यानंतर ती किती जोरात चुरचुरतात, किती त्रास होतो तो मी अनुभवलेला आहे. ओके, सो दॅट smoke is very harmful to health. Second, electrode type choice is crucial. If you will choose the wrong electrode, then there will not be any use of your joining process. तुमचे बेस मेटल वेगळे आहेत आणि तुम्ही वेगळंच कुठलं तरी इलेक्ट्रोड घेतलं दुसऱ्या मेटलचं तर तुमचा जो एकतर जॉईंट जो आहे तो स्ट्रॉंग असणार नाही किंवा त्या प्रोसेसमध्ये एकमेकाच्या मेटलवर एकमेकाची काही रिएक्शन होण्याची सुद्धा संभावना आहे. सो इलेक्ट्रोड टाइप चॉईस तुम्ही तेवढे हुशार असला पाहिजेत की मटेरियल कुठलं आहे, कुठलं जोडायचं आणि कुठलं इलेक्ट्रोड निवडलं पाहिजे याची तुम्हाला जाण असली पाहिजे. नेक्स्ट पॉइंट इज नीड टू रिमूव्ह स्लॅग इमिजिएटली ऍज इट मे ट्रॅप इन टू द वेल्ड अँड मेकिंग द वेल्ड ब्रिटल. जो डिपॉझिट झालेला वरचा स्लॅग असतो तो इमिजिएटली काढून टाकणं गरजेचं असतं, नाहीतर तो जो स्लॅग आहे तो पुढच्या जॉईंट मध्ये येतो आणि तुमचा जो जॉईंट आहे तो ठिसूळ होतो. इट विल नॉट बिकम मोर स्ट्रॉंग. ओके, अँड फोर्थ पॉइंट इज नॉट कन्व्हिनियंट फॉर डिसेंबली. आता तुम्ही दोन पार्ट एकमेकाला जॉईन केले तर त्याला म्हणायचं असेंब्ली आणि दोन पार्ट एकमेकापासून वेगळे केले की त्याला म्हणायचं डिसेंबली. तुम्ही
वेल्डिंग प्रोसेसने दोन पार्ट एकत्र जोडू तर शकता, पण त्या दोन पार्टला सेपरेट करायचं म्हटलं तर इट इज नॉट अ इझी प्रोसेस. ती प्रोसेस इझी नाही. ओके, सो दॅट्स वाय जिथं तुम्हाला दोन पार्ट जोडायचे आणि काढून टाकायचे परत काही काळाने, तिथं वेल्डिंग प्रोसेस उपयोगाची नाही. ऍप्लिकेशन्स, मेंटेनन्स अँड रिपेअरिंग इन द इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीचे मोठमोठे छत असतात, त्याचे ते पिलर्स असतात, ते काय वीक झाले, काय झाले, किंवा त्याला कुठं काय चीर पडली, खाच पडली, तर तिथं तुम्ही मेंटेनन्स मध्ये ते वापरू शकता. नेव्हल इंडस्ट्रीज, मोठमोठे जहाज असतात, मोठमोठे शिप्स असतात, ते जहाज पाण्यामधून जात असताना तिथं करोजन होऊन 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 त्याचा जो खालचा भाग आहे त्या खालच्या भागाला डॅमेज व्हायला चालू होतं. तुम्ही जर वेळीच वेल्डिंग करून तिथला भाग नीट केला नाही तर तो फुटून त्यातनं पाणी आतमध्ये शिरण्याची शक्यता असते. सो नेव्हल इंडस्ट्रीमध्ये ते गरजेचं आहे. पाईपलाईन्स, कितीतरी पाईपलाईन्स अशा आहेत की ज्याच्यामध्ये लिकेज होतात. ते लिकेज तुम्ही सिंपल काहीतरी लावून, पट्टी बिट्टी लावून कंट्रोल करू शकत नाही. In that case, you will have to go for the welding process. Construction of the steel structure, तुम्हाला दरवाजे, खिडक्या, अजून काही काही जे काही कन्स्ट्रक्शन मध्ये लागणारे इक्विपमेंट आहेत ते बनवण्यासाठी. You can weld the carbon steel, low and high alloy steel, stainless steel, cast iron, aluminium, nickel and copper alloys with the help of welding process. बघा किती मटेरियल, किती टाईपचे मटेरियल आपण त्याच्याने जॉईन करू शकतो. कार्बन स्टील आपण जॉईन करू शकतो, लो अँड हाय अलॉय स्टील आपण जॉईन करू शकतो. म्हणजे पोलादाचे जेवढे प्रकार आहेत ते पोलादाचे सर्व प्रकार आपण त्याच्याने जॉईन करू शकतो. आयर्नचे जे काही मेटल्स आहेत, मेटल पार्ट आहेत ते जॉईन करू शकतो. ॲल्युमिनियम, निकेल आणि कॉपर हे मेटल आणि त्याचे अलॉईज, अलॉईज म्हणजे त्याचे मिश्र धातू. ओके, कॉपर थोड्या प्रमाणामध्ये घेतलं, दुसरं जस्त वगैरे काय घेतलं तर त्यापासून निर्माण होणारा वेगळा धातू, ज्याचा बेस कॉपर आहे, ज्याचा बेस निकेल आहे, ज्याचा बेस ॲल्युमिनियम आहे, ज्याचा बेस फेरस आहे, ज्याचा बेस स्टील आहे. सच ऑल मटेरियल्स यू कॅन वेल्ड. सो हिअर द वेल्डिंग प्रोसेस एंड्स. ओके, मॅन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंग MMAW process is going to be end over here. I request you to take the screenshot of this advantages, disadvantages of an application and write it down in your notebook before next lecture starts. So I'll stop here only. I once again request you to take the screenshot, write down these advantages, disadvantages and application in your notebook before next lecture starts. Have you written it? Yes, sir. Have you taken screenshot of it? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. So once again, I wish all the best for you. As far as our ISC 1 is going to be concerned, write all the answers properly. Okay, draw the good diagrams wherever necessary. Okay, once again, all the best. Have a nice day. Thank you very much.